Na katika sekta ya kilimo ni kwamba mkulima mmoja katika kaunti ya Makueni amekumbatia kilimo asilia huku akitumia sayansi ya kisasa kuimarisha uzalishaji chakula na kuzuia kuangamia kwa aina fulani ya mimea na wanyama. Benedetta Kyengo amehamia kilimo hicho wakati ambapo afisi ya Umoja wa Mataifa ya kukabiliana na majanga inakadiria kwamba angalau 30% ya viumbe hai wanaangamia kutokana na matumizi mabaya ya udongo, kutokuwepo kwa viumbe hai na kusababisha uwepo wa gesi inayojulikana kama laughing gas inayoharibu utandu wa ozoni na kuongeza kiwango cha mionzi hatari ya jua duniani. Mwanahabari wetu Opicho alizuru shamba la mkulima huyo na kutufafanulia kwamba uwepo wa gesi ya laughing gas sio jambo la mzaha. Kati ya ardhi kubwa kavu kuna shamba la Benedetta Kyengo katika kijiji cha Kuangamia, kaunti ya Makueni. Lakini hali halisi ni kinyume. Hili hapa ni shamba lililolimwa lenye udongo mwekundu. Bila shaka shamba lake limenawiri. Taswira hii ikiashiria umakini, uendelevu na matokeo kamili ya mchanganyiko wa uvumbuzi na uasilia. Ni ishara ya akili ya mwanadamu na ustahimilifu wa mazingira. With diversity comes instability. So if we have 80 species, let's say a drought comes, so maybe 10 species are affected. We still have 70 that we depend on, either for food or for commercial purposes. Benedetta Kyengo, ambaye ni muasisi wa shirika la Feedback to the Future, anatupa kwa kina siri ya shamba lake ambalo mimea imestawi. If you look at the system itself, we have paths. I mean, we've dug canals that are holding water, and also at the same time we cover the soil so to reduce the evapotranspiration, and at the same time we intensively plant together, which also helps increase the rate of photosynthesis in the system. Where we stand, the land was degraded. If you can see the previous photos, there was no vegetation growing. So through continuous mulching and application of compost, you see that now things are thriving. So the preparation that we do, mostly we add a lot of manure, a lot of ashes and charcoal dust. Anafichua kwamba kilimo chake ni mchanganyiko wa uzalishaji wa chakula na ukuzaji wa misitu ili kuboresha udongo kwa njia za kawaida. With that, we are helping to create a permanent system that eventually will not have to rely on water. Whenever we do the digging, you disturb that balance because you bring all the microorganisms that are living in the soil on top. And then on top you have the sun, which is, when exposed to the sun, they die. The soil dries up because they can't thrive in dry soil. Hakuna dawa za kuua wadudu, kupogoa au kung'oa mimea zinazohitajika. When you look at the normal forest, no one digs the soil. The crops are thriving. There's a lot of biodiversity. No one does any weeding. No one is putting in fertilizers. And everything, the whole system is balanced. Mafanikio yake hayajakosa changamoto, kwani analazimikia kukabiliana na changamoto kutoka kwa mashamba jirani yanayotumia dawa za kuua wadudu na upepo unapovuma. Hii ndiyo hali anayopitia. So some of it will be blown our way. We can't just put a wall, we say, like we're going to put a barrier. We've tried to plant trees along the fence with our neighbors so that at least not much of it comes our side. Mafanikio ya shamba hilo yanatokana na unyunyiziaji mimea maji kupitia pampu zinazotumia nishati ya jua kusambaza maji kutoka kwenye kisima kilicho karibu na kina cha mita 70. Kisima hicho hutoa hadi lita 40,000 za maji kila siku kwa shamba hilo. The solar system for us is very efficient because it can pump water like 600 meters away from the source. And at the same time, we don't even have to pay electricity bills. So this is like a game changer for us. Fauka ya hayo, amewekeza katika uhifadhi wa mbegu ili kuhifadhi aina za mimea ya kiasili ambayo inaendana na mazingira ya eneo hilo. This whole thing about reintroducing GMO seeds, so they are actually affecting the food production. So in Kenya, it's really, at the moment, unless you really, you're in the network of people who know where to get the organic seeds, it's really, really getting difficult.
Mkuu wa masuala ya ubora wa hewa katika taasisi ya rasilimali duniani barani Afrika, Daktari George Mwaniki, alieleza haja ya kukumbatia haraka kilimo ekolojia. The biggest source, I would say more than 90% of N2O comes from the biological processes. If you want to produce food for the short term, for a big population, then you can use the chemicals, while the impact for that is going to be detrimental in the environment. But if you want to produce a lot of food for a lot of people for a very long time, then you go to regenerative agriculture. Mwaniki anasema mara tu gesi inayojulikana kwa jina la laughing gas inapopulizwa hewani, si jambo la mzaha tena, kwani huharibu ozoni na haiwezi kudhibitiwa. Gesi hiyo hukaa angani kwa muda wa miaka 114 na pia huiweka dunia kwenye mionzi ya jua. Two of them, climate, 300 times more effective, and then the destruction of the ozone layer. And with the ozone layer being destructed, then the UV rays are able to reach us and hit our skin, and that is one of the biggest causes of skin cancer. Zaidi ya hayo, Mwaniki amewatahadharisha wakulima dhidi ya matumizi ya mfumo wa kawaida wa kilimo. When you go and eat ugali from the local farmers who use a lot of chemicals, you actually notice that ugali is a little bitter. It has some level of chemical infusion into it. And what this means, in the next 10, 15, 20 years, you're going to see the cases for cancer starting to rise. Tishio la laughing gas angani si mzaha, na kuna haja ya kuhimiza wakulima zaidi kukumbatia sayansi ya kisasa ili kuimarisha uzalishaji wa chakula na wakati huo huo kulinda mazingira.